Good morning, everyone. Nice day. It's really a great pleasure for me to have the chance to participate Digitalis Summit 2021, the first day. And also it's a great honor for me to be accompanied by Joan, the CEO of DFactory. Delighted to have you. Welcome. So today we are going to talk a little bit the artificial intelligence projects. Okay. Joan, that DFactory will be coming soon, and would you explain to us what the project the DFactory is? Yes, of course. Thank you very much also. Thank you. Yo voy a continuar mi respuesta en español, pero no es una descortesía. Quiero que sepáis que es a decision that we share before to start with this talk. El proyecto de Factory, que para muchos de vosotros todavía es una novedad, es la voluntad de algunos miembros del sistema de innovación y tecnología en los ámbitos digitales para generar un espacio, generar una iniciativa que permita integrar los proyectos de I+D en los desarrollos de las compañías. En España estamos viviendo unos momentos únicos respecto a las iniciativas, tanto individuales como corporativas, de generar valor, pero también por los recursos económicos generados desde la Unión Europea, denominados Next Generation, que están enfocados claramente en una gran parte en procesos de digitalización y enfocados especialmente en proyectos de I+D. El DFactory es un espacio que inauguraremos en septiembre, una iniciativa del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, que dispondrá de 17.000 metros cuadrados. Pensar que pocas instalaciones de I+D enfocados a la industria tiene una dimensión de este tipo. En su primera fase, que inauguraremos en no más de 2 meses y que permitirá acoger proyectos e iniciativas de grandes empresas enfocadas en ubicar en España sus centros de I+D. ¿Por qué es importante esto? Porque la voluntad del DFactory es ayudar a transformar desde la base del conocimiento todos los requisitos, todas las necesidades que la industria 4.0 requiere para que podamos reindustrializar nuestro país. Tendremos 4 grandes bloques de trabajo. El primero de ellos, la impresión 3D, la Digital Manufacturing. Un segundo bloque enfocado claramente en todo aquello que tiene que ver con la robótica. Ya no es solo el conocimiento propio de los robots, sino su aplicación en los sistemas industriales. Un tercer bloque para recogida de datos, todo aquello que tiene que ver con el Internet de las cosas y la sensórica. Y después un cuarto gran bloque, donde ahora me extenderé un poquito más, relacionado con los datos, la inteligencia artificial y la seguridad de los datos. ¿Por qué es tan importante la inteligencia artificial, la gestión de los datos? Yo creo que todos los ponentes estaremos de acuerdo en que una gestión eficiente de los datos nos permitirá tomar mejores decisiones, evitar errores repetitivos y sacar mucho más provecho de los esfuerzos, ya sean humanos o económicos, tanto en los sistemas de producción como en las inversiones industriales. En este aspecto, precisamente en los datos, es donde se está construyendo una relación muy importante con la empresa Huawei, que dispondrá de instalaciones y de equipos propios dentro del DFactory. Y precisamente este es el punto que querría utilizar para transmitirle una pregunta para que nos pueda exponer con un poco más de detalle, Tony, sobre cuál es la actividad relacionada con la inteligencia artificial
que Huawei hará dentro del DFactory. Thank you, Joan. That, you know, as we discussed a lot, everybody have a common believing that artificial intelligence is a new general purpose technologies. What is general purpose technology? It's like the electricity in the 19th centuries, and also the, you know, the automobiles, the personal computer, and the internet in the 20th centuries. Okay, so we know there are a lot of arguments around the artificial intelligence, but we cannot stop it. Every nations are competing and running, and of course we need to firstly develop and then regulate it. So the Huawei strategy for AI is to enlarge the fundamental research and also the talent development. So we are going to invest in the AI research to develop the fundamental capabilities for the machine learning in different domains, such as the computing visions, the natural language processing, and the decision inference. Okay, and of course, during this journey, we will provide a full stacked all scenarios portfolios in our solution and products, especially in our DFactory projects, provide you know, all scenario adaptable, friendly, AI friendly data center facilities, affordable computing power, a open interface, and also the green equipment in order to help you to develop the AI technologies. We are not going to touch the applications because another important task for us is to build open ecosystems. Okay, that's why we need universities, academies, industries, and also the brilliant partner like DFactories. So we have the perfect understanding to synchronize the cloud, pipe, network, and also the devices, the edge. Okay, I mean, so in this case, we open up platform. Everybody can be benefited by this AI-enabled platforms. Complementando su información, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Qué es lo más importante de los proyectos y de los equipos que Huawei instalará en el DFactory? Es conseguir crear un espacio para la innovación industrial. El ámbito de investigación digital en España es rico. Disponemos de universidades y de centros públicos de investigación con reconocido prestigio internacional, pero somos, dentro de la Unión Europea, de los países con tareas pendientes en el desarrollo y implementación de I+D industrial. No hemos sido capaces de generar entornos ágiles en los cuales las empresas puedan desarrollar sus proyectos de I+D de manera fluida, que consigan prestigio internacional y posicionamiento en el mercado. Y esto es uno de los objetivos que se plantean con el DFactory y especialmente con los equipos y la estrategia que el CEO de Huawei nos estaba explicando. ¿Por qué es importante tener estos equipos y cuáles son los pasos que ya hemos iniciado? Disponer de instalaciones para hacer I+D industrial de alto nivel tecnológico de supercomputación, evidentemente es un bien escaso. Hay muy pocos equipos de este tipo en España y eso nos permitirá ubicar el DFactory en la élite internacional de institutos de desarrollo de proyectos de I+D industriales. Pero vamos un poco más allá. Huawei ha hecho una apuesta clara en desarrollar proyectos de I+D en España y el equipo que denominamos, proyecto que denominamos Hermes, pretende ser pretende ser de liderazgo internacional. ¿Por qué? Porque sin una herramienta de este tipo es muy difícil conseguir que los proyectos de I+D sean una característica de este país. Es importante que, en paralelo a formar el talento, como hemos oído en otros ponentes, en general valor añadido en las soluciones digitales, como también podremos oír en otras sesiones de los próximos días, reivindiquemos un posicionamiento importante de país en el ámbito de los proyectos de I+D digitales, que tal vez no tiene
en estos momentos el reconocimiento internacional que el potencial de este país tiene. Con Hermes conseguimos un posicionamiento para proyectos de I+D en el cual rodaremos proyectos de grandes corporaciones, dinamizaremos startups y permitiremos como herramienta que gente con títulos universitarios o sencillamente con iniciativa personal puedan rodarse, puedan preparar sus proyectos con los mejores equipamientos mundiales en temas de inteligencia artificial. En este punto yo quería hacerle, y aprovechando la visión de una multinacional como Huawei y la experiencia personal que tiene Tony, especialmente en conversar con países, con otras corporaciones, con startups, ¿cómo visualiza él que una instalación de este tipo y una apuesta por la inteligencia artificial desde Huawei a través del DFactory puede mejorarnos como colectivo, puede mejorarnos como país en esta lucha, en esta competición internacional por la inteligencia artificial? What do you think about how intensive could be your impact in Spain if you decide to invest a lot in artificial intelligence with us in the factory? Of course, artificial intelligence is a brilliant technology. As I mentioned, that we cannot stop these kind of innovations because of the certainty of these technologies is much beneficial than the uncertainty it may, bring to us. And you mentioned a very important point, Joan, that the investment on the research and the development is not only creating the business value or the industry value, but also important for nurturing the talents. Okay, I mean, artificial is the major topic about the talents. Okay, people understand this technology, the skills, who has the skills, who can, based on different scenarios, to be agile, to be flexible, to be adaptable. Okay, and it's our transformations. Okay, I mean, it's our transformations. So in Huawei, that we are, in Spain, we care Spain a lot because of the openness of the countries, the society, because, we have the brilliant partner like you, that we are continuing to enlarge our investment in the research and the development in the countries. Last year, the total investment to all the academy institutions, universities, or the private public company like you is more than 20 million euros, and the growth speed is ranking #1 across the whole Europe. I'm very delighted to say that. So, but beyond this kind of technical commitment, I want to mention what the previously speaker mentioning that avoid exclusions and digital divide. Okay, I mean, artificial intelligence also can bring us a big benefits for the digital inclusions. Okay, for instance, that the green emission. Okay, and we are the pioneer, the leading provider for the digital infrastructure, such for the telco, the fiber, the 4G, the 5G. Okay, the artificial intelligence already been introduced to our portfolio in order to reduce the emissions. Okay, I mean, to make it greener. Okay, I mean, these kind of algorithms are already being introduced. When the traffic go down or traffic move, the algorithm can automatically calculate in order to reduce the power output, which can significantly reduce the power consumptions. And we are committed across all our portfolio at least 20% of improvement compared with the industry averages. Another one is very emotional application we introduced to Spain. One is story sign for the deaf children, because the deaf children, learning the language is a big headache for them. So we are using the artificial intelligence technology, developed our APP, and to allow the deaf children to learn, through the algorithm, the reality, and AI technologies through this APP to learn the sign languages. Okay, I mean, and the parents love this APP. I mean, we already have more than 20 books in Spanish. Another one is we called, what you mentioned, the important
the startup company. We mentioned we cooperate with the health institutions in Zaragoza and also Dive Medical, Yeah. which is a startup, to help the, the child who has the visual impairment to early identify the issues. Okay. This is also artificial intelligence, okay, I mean algorithms. So I want to highlight that we cannot forget this kind of social value the AI can create. Incredible. Thank you, Joan. Then I think that the time is over. Running, yeah. Yeah. But I think with our potential joint collaborations and also the ecosystem, so many companies, partners, larger company, small and medium, with our brilliant AI-enabled platforms, the HEMAS project, in the future, we can create more of these kind of brilliant projects, creating the value to the society. Thank you, Joan. Thank you, Tony. Thank you.